Screen omukulu gwolaba ye Honorable Nyombi Tembo. Omukulu ono obadde omulabyeko emirundi ng'ebiri oba esatu okuviira ddala wali nga twetegekera okuyingira akalulu n'olunaku olwali lubulayo lumu tuyingirire ddala akalulu ne bwe kyabadde ng'akalulu kawedde. Emirundi gyalabiseeko abadde ayogera ku nsonga z'okulaba nti eggwanga lya Uganda ogwasooka yatugamba nti intaneti yali yakubeera nga tevaako. Wabula n'akomawo ennaku z'omwezi zaali 13. Akawungeezi n'annyonnyola nti kyali kyetaagisa okulaba nga intaneti evaako. Wabula intaneti weemaliriza okuvaako bwe waayise ennaku nga 4 ng'akalulu kawedde oba ennaku 3 yakomyewo. N'atunnyonnyola nga bannayuganda nti intaneti agituddiza mu butongole. Wabula tubadde tuli awo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 January wabaddewo ekiwandiiko ekitandise okubeera nga kyetooloola ku mikutu emigattabantu oba intaneti kuno ffenna kwe tuli era kwe tutambulira. Ekiwandiiko kino buli abadde akiraba abadde akikwata n'akiweerezaako munne. Wabula nga ne munne gwakiweereza akikwata n'akiweerezaako munne omulala. Ekiwandiiko kino kibaddeko obubaka obubadde bugamba nti public update. Today, 19th January 2026, we take this honor to inform the public that there will be a second internet lockdown running for 1 month due to inconveniences caused by VPN internet bypassers. This will be done at 21:00 hours. We apologize for the hindrances. Kati ekiwandiiko kino abaana kye babadde batandise okuba nga batambuza nga buli akifuna akiweereza omulala kibaddemu obubaka obubadde bugamba nti leero ng'ennaku z'omwezi 19 January 2026 babadde baagala okuba nga bategeeza bannayuganda nti intaneti ebadde yakuddamu okuba nga evaako ekiro leero ssaawa 3 zennyini nga 19 January nti nga ensonga lwaki bajjako intaneti bagoberedde olw'okuba nga bannayuganda bangi babadde bakozesa VPN ne bayita panya ne bakozesa intaneti ekintu ekibadde kyabagaaniddwa. Wabula ekiwandiiko kino wakati nga kibadde kitandise okubumbujja ng'oluyiira era nga kikoledde wakati n'okubeera nga kitambula buli wamu nga buli akifuna akiweereza munne, omukutu oba ekitongole ki UCC kivuddeyo ne kikwata ekiwandiiko kino kyennyini ne bakikubamu gusitampu wakati. Gusitampu guno guli mu langi mmyukirivu nga mulimu ebigambo bya kiragala wamu n'ebigambo eby'amazzi nga bigamba nti dismiss fake news. Ekibadde kitegeezebwa nti akakiiko akatwala ebyempuliziganya mu ggwanga kabadde kakubye sitampu mu gupapula guno, wabula sitampu gye bakubyemu ng'eraga nti kifu. Ekiwandiiko ndi kifu. Ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga tekikomye kubeera nga kikuba sitampu eraga nti ekiwandiiko kino kibadde kifu ekibadde kiraga nti intaneti yakuggibwako, wabula nakyo ng'ekitongole kifulumiza ekiwandiiko ekyakyo ne kiteekako ennaku z'omwezi zennyini 19 January leero Mande era kitaddeko obubaka obubadde bufaananako bwe buti. Kitaddeko Uganda Communications Commission ku lupapula luno oluli headed obulungi. Ne bagamba nti public notice obubaka bwe baweereza eri bannansi n'eggwanga okutwaliza awamu. Public advisory. The screenshot circulating online alleging a second internet lockdown attributed to our official X account at UCC official is fake and misleading. Ne bannyonnyola ne bagamba nti screenshot gye mulaba eri mu kutala ku mikutu emigattabantu ng'etegeeza nga wagenda okubeerawo lockdown ya intaneti ey'omulundi ogwokubiri, wabula nga batambuza screenshot eno batadde nako nti blue tick era nga balaga nti omukutu ogutwala ebyempuliziganya mu ggwanga gu UCC gwe gubadde gutambuza ekiwandiiko kino. UCC egamba nti kino kifu era bonna abakikoze beenoonyeza byabwe. Uliriza wano. As clearly communicated yesterday, 18th January 2026, UCC directed the restoration of public internet access across Uganda following the conclusion of the general elections and a comprehensive security assessment. There is no directive for another shutdown. Kati UCC negamba nti nga bwe twabannyonnyodde olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 18 January 2026
ekitongole ki UCC kyalagidde internet okubanga eddizibwako mu ggwanga oluvannyuma lw'okubanga akalulu kaawedde nabwekityo n'aba security bakkiriza internet egendeko oba eddeko kati omukulu n'agamba nti tewannabaawo kiragiro kyonna kirala kiragira nti internet egenda kuddamu kuvaako tewali shutdown yakubiri soko owulirize. The public is advised to confirm from official UCC channels and verified statements through before sharing. Misinformation thrives in moments of uncertainty. Facts restore calm. Kade bagamba nti abantu obolukale oba abantu ba bulijjo babategeeza nti bwe muba mwagala information ekwatagana ku internet y'eggwanga n'ebintu ebigwa mu kkoweeri eby'empuliziganya by'eggwanga muyina kugenda ku mikutu emitongole gya UCC ne mukakasa nti yo yeefulumiza obubaka era ne bagamba nti ebiseera nga bino okutambuza amawulire ag'obulimba gatambula nnyo naddala mu kaseera nga kano wabula ne bagamba nti wojjayo ebituufu bitandika okuleeta obukkakkamu mu ggwanga kati bwe tweyongera still ku mukutu guno ogwa UCC era bwe batadde ekiwandiiko kino kyenkusomedde balina obubaka obulala bwe bataddeko waggulu awo. Our attention has been drawn to a screenshot circulating online that claims a second internet lockdown. It is fake and deliberately misleading. Kati bagamba nti ababadde batambuza babadde just batambuza screenshot. Tewaliwo mukutu ogwa UCC mulala ng'oggyeko guno. Nabwekityo ababadde batambuza akantu ako okutegeeza nti internet egenda vaako mu ggwanga nate olwaleero ku ssaawa 3 ez'ekiro bakikoze mu ngeri ya kukwenyakwenya n'okubeera nti babuzaabuza bannayuganda. Katuwuliriza kano bakaweereza ababadde bafulumiza ekiwandiiko ekyo bagamba bwe bati: To those fabricating and pushing such content, misinformation is not activism, it is sabotage and it carries consequences. Kane bagamba nti aba bali mu kuyiiyayiiya bino n'okutambuza kino nga balowooza bali mu kutambuza content. Okuwa amawulire amakyamu si kintu kirungi wabula kintu ekikyankalanya. Ne bagamba ate waliwo ebirala ebiyinza okujjirako kubali mu kutambuza bino nti internet egenda kuddamu eveeko. To the public, verify and rely only on official channels. Ne bagamba nti abantu b'olukale era aba bulijjo muyina kubanga mwegendereza nnyo n'okukakasa nti bwino yenna gwe muwuliriza n'okubanga muweereza bannammwe mumijja ku mikutu emituufu. Bakira tugenze okutuuka ng'ekiwandiiko kino kitandika okusaasaana ng'omukulu Honorable Nyombo Tembo yavuddeyo n'annyonnyola nga internet bwe yazzeeko wabula n'agamba bannayuganda nti social media emikutu gino tebagenda kubanga bagibaddiza budde buno olw'ensonga muyinza okutambulizaako amawulire amakyamu wabula n'agamba akimanyi bulungi nti musobola okubanga mukozesa VPN. Kino kyayogera ku bakozesa VPN. Sooka omwewulirireko wano. People who think that they can bypass these directives through usage of VPNs, well, but I want to tell you that we have reasonable capabilities now, especially if you use that bypass to break the law, to attack you directly, to attack your device directly. So be very careful. We don't want to go that far, but if you bypass these restrictions and you use the bypass to break the law, don't be surprised that we may attack you and your device may not go on the network again. So be cautious. We don't want to do this without warning you. Mukulu Honorable Nyombi Tembo yabadde annyonnyola bannayuganda nti tebandyetaaze kuggyako masimu gammwe nate. Yagambye nti singa onaakozesa VPN okusobola okubeera ng'okola bypass okozese emikutu gye baggyeeko, emikutu nga WhatsApp, emikutu nga Facebook, X ne Instagram wamu ne TikTok. Yagambye singa onaakozesa VPN osobola okuba ng'okozesa emikutu gino. Bonga UCC n'ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga balina butereevu obusobozi okubeera nga
bakujja ku mukutu basobola okuyingira essimu yeyo ne bakukutulako. The Uganda Communications Commission lifted a 101-hour nationwide shutdown on January 18th. The shutdown had started on the 13th of January around 6 p.m. and the move was to curb misinformation ahead of the January 15th general elections. Essential services like banking, talk about health services, healthcare remained online during the blackout. But as the internet was restored, social media platforms, talk about WhatsApp, talk about Facebook, talk about X, formerly Twitter, talk about Instagram, and one of the people's favorite app called TikTok, all stayed restricted to protect public order, according to the UCC. The regulator, CEO or director, UCC, Honorable Nyombi Thembo, also warned Ugandans against using VPN in order to bypass the directive and bypass blocks. He said that it could lead to device targeting if tied to illegal activities. At the same time, drawing frustration from businesses and critics over free speech and all that what have you. Nabwe ekityo embeera mwe tukyayimiridde essaawa zino omutimbagano omukulu agambye nedda internet tegenda kuddamu kuvaako abatambuze ebyo batambuza bitambuza bigambo byabwe wabula ate tebannaba kufulumya kiwandiiko kiri official kinnyonnyola butya bwe bagenda kubanga bakomyawo emikutu gino emigattabantu egisinga. Ojja kujjukira nti Facebook yeemaze emyaka egiwerera ddala nga mu ggwanga lya Uganda teyeegiriisizaamu oluvannyuma lw'ekiragiro ekyaweebwa pulezidenti w'eggwanga okulaba nga Facebook eyejjibwako olw'ensonga ezimu oba endala. Kati abamu bagambye bannange tebajjaako social media gundi zino ate ne tugendera ddala kagenderere tutyo. So we are wait to see what UCC has for us as Ugandans. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sydney omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno abasidi omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.